Ich möchte dir etwas fragen, etwas, von dem ich du wünschst. Gemendates mich viel vorher gefragt. Hast du jemals erlebt, wie ein Mensch, den du liebst, langsam verschwindet? Nicht plötzlich, nicht dramatisch. Ganz langsam, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis du eines Morgens aufwachst und merkst, die Person neben dir hält sich fremd an. Und das Schlimmste daran, du nennst es die ganze Zeit nur Stress. Jarlang, mein Name ist nicht wichtig, aber vielleicht kommt mein Geschichte bekannt vor, als wir uns kennengelernt haben, waren wir mit 20. Hat dies Art und sich, selbstbewusst zielstrebig, wenn einen Raum betreten hat, haben alle hingesehen. Und wenn Bier diese Kunst gesprochen hat, dann klang es möglich. Ich hab mich in die Sicherheit verliebt, weil ich mein ganzes Leben lang nach jemandem gesagt hat, der genau wohin will. Und ich dachte, wie dieser Mensch. Wir haben für ich geheiratet, wir hatten Traumplan, später kommen sehr Kinder. Und irgendwann wird sehr klein Family mein ganz Welt. Ich hab meinen Job aufgegeben. Sagte damals, du musst nicht arbeiten. Ich kam mehr mit uns. Und ich hab ihm geglaubt. Komplett. Heute denk ich manchmal, vielleicht war genau das der Moment, in dem ich langsam angefangen hab, mich selbst zu verlieren. Nicht weil mich dazu gezwungen hat, sondern weil ich aufgehört hab, an mich selbst zu denken. Ich war nur noch seine Frau. Die Mutter, die nicht, die als zusammenhält, aber nie mehr einfach nur ich selbst. Von an sah unser Leben lang ganz normal aus. Nicht perfekt, aber stabil. Hat ein eigenes Geschäft. Anständig neue Ideen, neue Plan, neue Risiken. Am Anfang hatte ich keine Angst davor. Im Geschäftsleben gibt es gut und schlecht Seiten. Das dachte ich zumindest. Aber irgendwann wurde es anders. Die Verlust hörten nicht mehr auf. Fingen Entscheidungen zu treffen, mit mir zu reden. Großentscheidungen, finanzielle Entscheidungen. Manchmal wirkt plötzlich fast unbesiegbar, als nennt ihm nichts passieren. Redet schnell, manchmal stundenlang, hat 1000 Ideen gleichzeitig, und dann, von einem Tag auf den anderen, dann noch still, so neben mir, aber irgendwie, war nicht wirklich da. Kennst du dieses Gefühl, wenn jemand körperlich anwesend ist, aber innerlich ganz weit weg, so hat sich mein Leben eingefällt. Jeden einzelnen Tag, aber ich habe es immer nur stressgenannt. Ich sagte mir, braucht einfach etwas Zeit. Das geht vorbei, aber es ging nicht vorbei. Dann kommen die Kredite, einer nach dem anderen, und langsam verändert sich unser Zuhause. Nicht laut, nicht plötzlich, sondern leise. Gespräche wurden kürzer, Lachen verschwand. Sogar normal verhielten sich irgendwann schwer an. Und sehr Kinder haben es natürlich gemerkt. Kinder merken immer als. Sie werden leiser, vorsichtiger, als reden sie stig officen im Sen. Und ich hab sie bestätigt. Ich sagte immer nur, Papa ist MD. Papa hat nur viel Stress. Es wird wieder gut. Weil das eben tun. Wir tragen, wir halten aus. Auch wenn irgendwann nichts mehr brig blieb. Dann kam dies Nacht. Die Nacht,
in der ich zum ersten Mal wirklich Angst bekam. Schlief tagelang kaum noch, lief nachts durch die Wohnung, redet mit sich selbst, schrieb den auf, Matchplan, sein Kopf hörte einfach nicht mehr auf, und plötzlich, das komplett Gegenteil, schlief fast den ganzen Tag, kaum noch, sprach kaum noch, manchmal lacht einfach so, ganz allein, und manchmal weint ohne Grund, ohne Verwarnung, und zum ersten Mal dachte ich, das hier ist nicht mehr nur Stress. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. In zum Arzt zu bringen, war nicht leicht. Sagte immer nur, mir geht's gut. Du betreibst. Aber diesmal wusste ich, dass ich nicht nachgeben darf. Ich erinnere mich noch genau an dieses Krankenhauszimmer. Alles war still, fast so still. Und dann sagte der Arzt einfach, Bipolar.Was, so ruhig, so sachlich, als wäre es etwas ganz Normales. Erkalt die extremen Stimmungsschwank, die Hochphasen, die tiefen Depressionen, und dann sagte etwas, das mich innerlich komplett zerbrochen hat. Diese Kränkung blieb oft viel Jar anerkannt. Jar, dieses Wort ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Jar. Jar voller Verwirrung, Jar voller Schuldhaleali, Jar voller Anpassung, und plötzlich verstand ich, es war nie nur Stress gewesen, nie, es war eine Krankheit, die mit ins Stilett hat. Onerkring, plötzlich ergab als Sein extremen Entscheidungen, die Wutausbrüche, die Tage, in denen sich unbesiegbar verhielt, und die anderen Tage, in denen komplett verschwand. Auf der Heimfahrt sah ich neben mein Motto, schlief, zum ersten Mal sieht Minuten ruhig, und ich start in einfach nur an. Immer wieder fragt ich mich, wie konnte niemand das sehen? Nicht sein Familie, nicht sein Freund, nicht einmal ich, die Person, die ihn am besten kennt. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich ging jede Erinnerung durch, und plötzlich sah es anders aus. Da ich vorher Schlechtheit genannt hat, waren vielleicht Symptome gewesen. Da ich einfach als seinen Charakter akzeptiert hat, waren vielleicht Episoden gewesen. Die Behandlung begann, die Medikamente auch, und trotzdem blieb das Chaos. Die Schulden waren noch da, die Anrufe, die Angst. Das Leben wartet nicht, nur weil man endlich eine Antwort gefunden hat. Seine Familie hat uns später finanziell. Zum ersten Mal hat ich das Gefühl, nicht komplett allein zu sein. Und trotzdem, innerlich sehr viel ich weiter, ganz leise. Denn irgendwo zwischen all dem, war ich selbst verschwunden. Ich hatte meinen Beruf aufgegeben, meine Unabhängigkeit, mein eigenes Leben, und irgendwann sah ich allein in unserer Wohnung, und fragt mich plötzlich, wer bin ich eigentlich noch? Nicht seine Frau, nicht die Mutter, nicht diejenige, die als redet, sondern einfach nur ich. Und ich hatte keine Antwort darauf. Monate später fing ich wieder an zu arbeiten. Erst nur Zielzeit. Einfach wieder irgendetwas zu verlieren, das mir gehört. Dort lernte ich jemanden kennen. Einen Kollegen, jünger als ich. Ruhig, freundlich, und das wäre Skady war. Sah mich einfach nur als Mensch. Nicht als Frau, nicht als Mutter, einfach nur als mich. Und zum ersten Mal seit Jahren, halte ich mich gesehen, nicht geliebt, nicht begehrt, einfach gesehen. Und genau das macht mir Angst. Denn plötzlich verstand ich etwas.
Ich such keinen anderen Mann. Ich such mich selbst. Einsam sich allein in der Kirche. In der selben Kirche. In der so viel Gespräche gestorben wären. In der ich so oft heimlich geweint hat. Und dort verstand ich endlich etwas. Ich had jar damit verbracht, jemanden zu retten. Und dabei komplett vergessen, mich selbst zu retten. Später setzte sich zu mir, ganz still, und sagte irgendwann, ich weiß, dass ich der Wegeten habe, auch wenn ich es damals nicht verstanden habe. Und ich hält nichts los, kein Wort, kein Tränen, nur dies tief, ruhig Traurigkeit, die entsteht, wenn man irgendwann oft gegen die Wahrheit ensampfen, Hut ist vieles ruhiger geworden, seine Stimmung schwankt weniger, das Chaos ist kleiner geworden, von außen sieht unser Leben wahrscheinlich wieder normal aus. Aber ich bin nicht mehr dieselbe Frau wie vorher, weil manch Dingen Frim immer wundern. Und vielleicht ist genau das die Wahrheit, die ich im Schwersten akzeptieren muss, dass man sich selbst verlieren kann, wenn man versucht, alle anderen zu retten. Aber ich erinnere mich jetzt wieder an mich, langsam, Street CACFR Street CAC, und vielleicht fängt genau dort Heilung an, wenn man sich selbst endlich wieder sieht, und wenn du gerade suchst, dann frage ich dich etwas. Hast du dich jemals selbst verloren, wenn du versucht hast, jemand anderen zu retten? Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dieses langsam verschwinden, die still Erschöpfung, diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust, und dich selbst kaum nacherkennst. Vielleicht bist du damit nicht allein, wie du denkst, denn manch Menschen zerbrchen nicht laut, sondern ganz leise. Und genau darüber spricht niemand genig. Beverage gehe, möchte ich noch etwas Wichtiges sagen, etwas, von dem ich wünscht, jemand es mir viel vorhergesagt, die bipolare Strongheit zu den meisten Missverstanden Krankheiten der Welt, denn die betroffene Person wirkt vollkommen normal, sie geht arbeiten, sie lächelt, sie funktioniert, aber tief in ihrem Inneren ist etwas anders. Ihr Gefühle folgen nicht denselben Regeln wie bei anderen Menschen. En Menschen tegen fühlen sie sich unbesiegbar. Als könnten sie die ganz Welt erobern. An dem nächsten Tag schaffen sie es nicht einmal mehr, aus dem Bett aufzustehen. In einem Moment sind sie voller Energie, machen Gropeln, gehen riesig Risiken ein, und am Ende verschwinden sie plötzlich in Flieger still. Es ist kein Schweich, kein Drama, und auch nicht einfach nur Stress. Es ist eine Krankheit, ein Act, die oft jahrelang still am Hintergrund lädt, bis sie endlich einen Namen bekommt. Wenn jemand in ihrem Leben solche Muster sieht, extrem Stimmungsschwank, impulsiv Entscheidungen, unerklärlich still, tief emotionale Abst arzli unerkennbaren Grund, bit, wortet nicht, nennt es nicht einfach Stress, nennt es nicht nur die Persönlichkeit und sagt nicht, das ist nur ein Phase. Geht mit dieser Person zu einem Arzt, denn ein Fachige Diagnose kann ils wundern, sie kann eine retten, ein Familie retten oder sogar ein Leben. Ich weiß das damals nicht, aber jetzt wisst ihr es, und genau deshalb verdient jede einzelne Geschichte, gehört zu werden, das war mein Geschichte. Wahre Stimmen, weil jede Geschichte es verdient, gehört zu werden.